sir. வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கா? Sir. வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கா? Sir. ஓகே ஓகே 1 minute நான் செக் பண்றேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே இப்போ செக் பண்ணுங்க வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா இல்லன்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ தட். இப்போ நெட்வொர்க் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேனா கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா இப்போ? Yes, sir. Okay, ma'am. Okay, fine. Okay, yes, so we'll start one by one. First one. Radius of Bohr's orbit. And now put the formulas on the important formulas. As base one, we'll do some problems on this. First one, radius of Bohr's orbit. Radius of Bohr's orbit. Radius of Bohr's orbit. Bohr's orbit. Symbol on the Rn. Symbol on the Rn. So I'll directly give the relation. So Rn is equal to n square h square. Rn is equal to n square h square by 4 pi square m k z e square. N square h square by 4 pi square m k z e square. Second one, radius of electron. Sorry, second one, velocity of electron. Second one, velocity of electron. Velocity of electron in nth Bohr orbit. In nth Bohr orbit. Nth Bohr orbit. So we are going to find the velocity for the nth Bohr orbit. The velocity Vn is equal to, for the nth term, Vn is equal to, it is 2 pi k z e square by nh. 2 pi k z e square by nh. So for nth term, it is n. Okay, next one, momentum of electrons. Okay, now as usual, now record pandra, we are going to see the formulas itself step by step, and in the formulas basement we'll do some problems. Adukapra nama next topic poite irukken. Okay, next one, third one, momentum of electron. Third one, momentum of electron. The symbol is Pn. Momentum of electron, Pn. Pn is equal to 2 pi m k e square z by nh. 2 pi m k e square z by nh. Fourth one, angular velocity of electron. Angular velocity of electron is omega n. Angular velocity of electron is omega n. So omega n equal to 8 pi square, 8 pi cube k square z square m c power 4 by n cube h cube. So it is your angular velocity. Next one, fifth one, time period. Time period Tn equal to n cube h cube by Tn is equal to n cube h cube by 4 pi square k square z square m e power 4. Tn is equal to n cube h cube by 4 pi square k square z square e power 4. Next one, frequency அப்படியே reverse பண்ணுங்க time period. Next one, frequency.
frequency. So frequency Fn equal to 4 pi square reverse time period reverse 4 pi square k square z square m e power 4 by n cube h cube. It is your frequency. Next one, orbital current. Next one, orbital current. Orbital current. Next one, orbital current IN. Orbital current IN is equal to 4 pi square k square z square m e power 5 by n cube h cube. N cube h cube. Okay, next one. Angular momentum. Angular momentum. Angular momentum. L is equal to nh by 2 pi. Angular momentum. L is equal to nh by 2 pi. Next one. Centripetal acceleration. Centripetal acceleration. AN. Centripetal acceleration. AN equal to 16 pi power 4 k cube z cube m e power 6 by n power 4 h power 4. 16 pi power 4 k cube z cube m e power 6 by n power 4 h power 4. Next one, kinetic energy. Next one, kinetic energy. Kinetic energy, it is k is equal to r c h z square by n square. Z square by n square. Potential energy, u equal to minus 2r c h z square by n square. And next one, total energy. Total energy, T is equal to it is E R total energy and so on. E total energy E is equal to minus R, so it is minus R C H Z square by n square. Z square by n square. So do a problem on this one, this formulas, then we'll see the next one. Okay, take a question. First question note பண்ணிக்கோங்க. First question. Okay, an isolated hydrogen atom emits a photon. An isolated hydrogen atom emits a photon of 10.2 eV. Of 10.2 eV. 10.2 eV. In the first question, determine the momentum of photon emitted. Determine the momentum of photon emitted. Momentum of photon emitted. Second question in that. Second question, calculate the recoil momentum of the photon. Calculate the recoil momentum of the photon. Recoil momentum of the photon. Recoil momentum. Third one, find the kinetic energy of the recoil atom. Find the kinetic energy of the recoil atom. Kinetic energy of the recoil atom. In brackets, mass of proton they have here. Mass of proton is equal to 1.67 into 10 power minus 27 kgs. 1.67 into 10 power minus 27 kgs. I'll repeat the question. An isolated hydrogen atom emits a photon.
emits a photon of 10.2 eV energy. Determine the momentum of the photon emitted. Calculate the recoil momentum of the atom. Third one, find the kinetic energy of the recoil atom. So they have given mass of photon is 1.67 into 10 power minus 27 kg. Okay, first we'll say the momentum of the photon. So the relation for the momentum of photon, and they have given the energy. Okay, whatever we are discussing here, it is in your vacuum or free space and so on. So the relation is momentum P is equal to energy it was emitting in free space. P is equal to E by C. P is equal to E by C. E by C. So try to find momentum from this relation. And either assume there is a photon or there is an atom. So atom on the it was trying to move, and as usual it was giving some photon. So photon and it was moving some momentum. Both are in the opposite direction. Both momentums are same. Second one also recoil momentum is same. Second one recoil momentum is also same. So whatever momentum you are finding, the same momentum is same. Third one, we are going to find the kinetic energy. Kinetic energy is half mv square. But we know the mass, we don't know the velocity. So in the kinetic energy, I'm going to convert into momentum. Kinetic energy K is equal to P square by 2m is your kinetic energy. So from this relation, try to find the kinetic energy. So first find the momentum, then find the kinetic energy. Three point four into 10 power minus 8. 10 power minus. And remember energy and சொல்லும்போது இங்க வந்து நான் electrovolt ன்னு கொடுத்திருக்கேன். Okay, so we have to convert this into joules. Electrovolt கொடுத்திருக்கோம். So already நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிற relation electrovolt to joule conversion ஒரு relation நான் கொடுத்திருக்கேன். Okay, so try to convert that into electrovolt to joule, or else just multiply this electrovolt, that is 10.2 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. 5.44. Yes, 5.44. Power term? Power? So momentum P is equal to 5.44 into 10 power. What is the power term? Minus 27. Yes, no, minus 27. So this is your momentum. Try to find the kinetic energy for. Find the kinetic energy for it. (9.24 into 10 to the power of minus 27). 9.24 into 10 power. Yes, correct. So kinetic energy is 9.24 into 10 power minus 27. Okay, so the energy is joules itself. So the answer is same thing. So 9.24 varum or else approximate 9 and எடுத்துக்கலாம். So actually the answer is 8.86. Answer is 8.86. Yes, Maharaj, correct. So you can take approximate 9. 9 into 10 power minus 27 joules.
Okay, others, take the answers, complete பண்ணுங்க. Then we'll go to the next one. Okay, ma'am. Okay, so we'll see next question. ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சதர்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க. Just take the next question. One minute. Okay, take the question. Okay, out of the following, which one is not possible? Out of the following, which one is not possible? Which one is not possible? Which one is not possible? Energy for a photon. Out of the following, which one is not a possible energy for a photon? For a photon to be emitted by hydrogen atom. To be emitted by hydrogen atom. According to Bohr's atomic model. According to Bohr's atomic model. Options are: first one 0.65 electrovolt. Second one, it is 1.9 electrovolt. Third one 11.1 electrovolt. And fourth one, it is 13.6 electrovolt. I'll repeat the question. Out of the following, which one is not a possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model? Options are 0.565 electrovolt, 1.9 electrovolt, 11.1 electrovolt, and fourth one is 13.6 electrovolt. Okay, so we are going to find the energies here. Okay, now, so to find the energies, so one by one. So the relation is for the energy of an orbit, the energy of an orbit, nth orbit. Okay, so En is equal to 13.6 n square eV. En is equal to 13.6 n square eV. So it is here on orbit you can mention the energy for nth orbit of hydrogen atom. The energy for nth orbit of hydrogen atom is given as En is equal to minus 13.6 by n square eV. So now it is your nth orbit. So if it is first orbit, second orbit, third orbit, we are going to find the differences in it. Okay. So first one, we are going to find E1. Make n is equal to 1, then find E2, then find E3, and then find E4. Okay. So when n is equal to 1, so you'll get these relations, energies for the 1, 2, 3, 4 orbits. Then we are going to find the differences. Okay. So from these differences, we are going to find the energies here. So try to find E3 minus E2, the difference, or E4 minus E3, the difference. Answer 11.1, sir. Answer 11.1. Yes, ma'am.
My voice is low. Okay, option is C. Option is C. Option is C. Okay, so you can do it. Option is C, 11.1 electrovolt. Okay, so we'll see next formulas for your nuclei. Nuclei. Okay, so the nuclei basic formulas half life cycle, mean life cycle, and energy, the radius of the closest approach, the relations will be there. So one by one we'll see. Okay. First one for the nucleus. First one, now correct one, option is C. First one, size of the nucleus. First one, size of the nucleus. R is equal to R naught e power 1 by 3. R is equal to R naught into a power 1 by 3. It is your radius of the nucleus. Here R naught is constant. So R naught value is R naught is equal to 1.2 into 10 power minus 5 meters. 1.2 into 10 power minus 5 meters, and A is your mass number. A is your mass number. Second one, radius of the nucleus, and sorry, second one, nuclear volume. Second one, nuclear volume. Volume V is equal to 4 by 3 pi R naught cube A. 4 by 3 pi R naught cube A. Four by 3 pi R naught cube A. So when you're substituting this R naught, so it will be a constant value. So V naught is equal to 7.24 into, these are your constant terms. 7.24 into 10 power minus 45 A meter square. Volume, it is meter cube. Okay, so next one, nuclear density. Third one, nuclear density. So density is equal to rho is equal to mass by volume. The value is, it is 2.29 into 10 power 17 kg per meter cube. Kg per meter cube. Okay, next one. Next one, fourth one. Fourth one. Sir, Yes, ma'am. second relation unit, sir. Second relation meter cube. Second relation. A mass number constant into a unit meter cube. Mass number constants. So next one, Einstein's relation of realistic mass. Einstein relation for mass. M is equal to m naught by 1 minus b square by c square whole power 1 by 2. Okay, next one, mass defect. Next one, mass defect. Mass defect del m is equal to z mp plus of a minus z mn minus m. Mass defect. Z mp plus a minus z mn plus mass defect. Next one, sixth one. Sixth one, binding energy. Binding energy Be is equal to del m c square. Binding energy is del m c square.
Okay, next one, half-life period. Next one, half-life period. For half-life period, so the time period t is equal to 0.6931 by lambda. Okay, if you are discussing with respect to n, so n is equal to n0 into e power minus lambda t. N is equal to n0 into e power minus lambda t. Okay, so next one we'll see some relations from your wave optics. Next one, make a heading, wave optics. This is formulas based பண்ணி நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். பாஸ்ல போறேன், பட் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் மட்டும் நீங்க கிளியரா படிங்க கிளாஸ் 12th, அண்ட் செகண்ட் வால்யூம் நீங்க வந்து only semiconductors, ray optics ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Let me please tell me your name, Rohini. சொல்லுங்க, நீங்க யாரு? Revati, biology teacher, ma'am. Okay. Permal sir only informed to me, join to meeting. Okay, ma'am. Thank you. Okay. இப்போ கிளியரா இருக்கா? கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்குமா? அதுதான். Okay. So next heading, wave optics. So நான் எல்லா கான்செப்ட்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல. What are the important things are we are going to discuss, and we'll do some sums. Wave optics. Now okay, right? Okay. So make a heading, first one, interference of light. Heading, interference of light. We are going to discuss about the wave optics. இதுல வந்து Young's double slit experiment இருக்கு. Young's double slit experimentல வந்து interference of light இருக்கு. So after that உங்களுக்கு வந்து fringes based பண்ணி questions இருக்கு. So again it was related to your problems. Young's double slit. After that உங்களுக்கு polarization important. Polarization formulas, will do some problems on this, and diffraction. Okay. So first one, make a heading, interference of light. So in the interference of light, when we are discussing about the Young's double slit experiment, so இதுல வந்து waves formation, okay, ரெண்டு types இருக்கு, constructive interference and destructive interference. Constructive interference, now, so when we are discussing about the waves, okay, two waves formation, நம்ம வந்து already AC ல பார்த்திருக்கோம். So phase difference based பண்ணி நம்ம discuss பண்ணும்போது similar to that. So assume there is a standstill order. ஒரு சின்ன example பார்க்கலாம். Then we'll do some problems on this. Okay. For this Young's double slit experiment, so when we are discussing about the interference, assume there is a standstill water. When we are discussing about the standstill water, so now the object drop on it was creating some spherical formation of waves. Okay, so spherical formation of waves. At the same time period, in the waves, I am drawing in types of waveforms. So in the waveforms. Okay, when we are discussing about the waveforms, with respect to time period, waveforms on the formation. So it will be having its own amplitude, maximum peak, and wave length. Okay, and time period irukku, frequency irukku, ellame discuss pandrom. As usual நம்ம வந்து AC ல என்ன discuss பண்றோம், same thing. This same time period, when we are dropping a bigger object, bigger object, sir, your voice is breaking. Okay, so others please check in, voice break ஆயிட்டு இருக்குனா please let me know. கொஞ்சம் network issues இருக்கு இன்னைக்கு. ஏதாவது issues இருந்தா please let me know that. நான் ஸ்லோவா போறேன். Okay, நான் ஸ்லோவா போறேன். So when we are dropping an object, ஒரு object வந்து நான் drop பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல. So bigger object drop பண்ணும்போது again it was creating a wave. அந்த wave create பண்றது எப்படி இருக்குன்னா, yes ma, tell me please.
சார் வேவ் மேல ஒரு சிம்பிள் போடுறீங்களா என்னது சார் அது? amplitude. It has its own amplitude. ஓகேவா? ஸோ பீக் ஆம்ப்ளிடியூட் மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா அதே டைம் பீரியட்ல ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் நான் ட்ராப் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு பெரிய வேவ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓகே இட் வாஸ் கிரியேட்டிங் இன்னொரு பிகர் வேவ். ஓகே, இது கண்டினியூஸா பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபார் தி ஸ்மாலர் ஒன் ஐ வில் டேக் இட் as y1, ஃபார் திஸ் பிகர் ஒன் ஐ வில் டேக் இட் as y2. ஓகே, இங்க வந்து பார்க்கும்போது there will be having its own amplitudes. ஸோ மேக்ஸிமம் பீக்ஸ் இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா ரெண்டு வேவ்ஸ் மெர்ஜ் ஆகிறது தான். So constructive interference is nothing but y is equal to y1 plus y2. Y is equal to y1 plus y2. Destructive interference add ஆகும். ஓகே, பட் அது என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ரெண்டு வேவ்ஸ் சேம் டைம் பீரியட் சேம் ஃபேஸ்ல டிராவல் ஆகும்போது ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ தென் த வேவ் வில் பி லைக் திஸ். இது y1, இது y2. Then when these two are added up, so this is your bigger wave which is y. So இது y1, இது y2. So the two waves will add up making a bigger amplitude. இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். நவ டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சேம் வேவ்ஸ் தான் பட் டிஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி டிராவல் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எல்லாமே ஆட் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் y1 கண்டினியூஸா டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இன் திஸ் தேர் இஸ் a second wave which was traveling in opposite direction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி செகண்ட் வேவ் வந்து டிராவல் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் y1 and it is y2. With this amplitude வந்து இது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. When you are adding these two, ஆனா y1 இது y2 இது both are in opposite direction, மைனஸ் ஆகும். When you are adding these two, எந்த wave amplitude greater இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி தான் the resultant will be there. So if you see that, so this is your wave 1. So y is equal to again y1 plus some because of the minus y. Okay, opposite direction it will be minus. இது constructive interference, இது destructive interference. Okay, both we are going to add it. So this is nothing but your superposition principle and சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். So we are going to add the relations, that's it. Okay, now so in the constructive interference destructive interference law, so இதுல ஜெனரல் ரிலேஷன் இருக்கு. ஆம்ப்ளிடியூட் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வேவ் ஈக்குவேஷன் ஒன்னு பார்த்திருக்கோம். For this E is equal to E naught sin omega t ன்னு சொல்லிட்டு. So where the sine wave starting from the zero and இதோட amplitude வந்து E naught ன்னு சொல்லிருக்கோம். Same thing for a wave. When we are discussing about the interference, wave வந்து நான் y1 ன்னு சொல்றேன். y1 is equal to a sin omega t1. Okay, இதோட amplitude வந்து a ன்னு சொல்றேன். And second wave வந்து I am giving some difference. y2 is equal to a2 sin omega t2. So there are two interference. Now, so நான் direct relation போறேன். Again, when you are adding it, we are going to find the resultant. Resultant amplitude for the bigger wave, a is equal to square root of amplitude a is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi. a1 a2 cos phi. So it is your amplitude, a bigger amplitude for the resultant wave. Bigger amplitude for the resultant wave. So this is one relation. Second one, we need to find the difference, phase angle. So on the phase angle தான் நம்ம என்ன tan phi ன்னு சொல்லிருக்கோம். Vectors நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So tan phi is equal to, so I'm going to give the direct relation. Tan phi is equal to a2, tan phi is equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi. Tan phi is equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi. This is one relation. Okay, now when we are discussing about the amplitude, intensity நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். So intensity is proportional to amplitude square. Intensity is proportional to amplitude square. So now I'm going to convert this relation in terms of intensities. So it is intensity I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos phi. Intensity is proportional to amplitude square. Intensity is proportional to amplitude square. Okay. Now, இதோட path difference நம்ம வந்து அது lambda by 2 இல்ல path difference ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது general relation இருக்கு for this constructive interference when you're discussing about the difference. Okay, so here the relation is it is phi is equal to phi is equal to 2 pi
Phi is equal to, I'll write here. So it is for consecutive difference. Okay, make a relation. Phi by 2 pi is equal to del by lambda. Phi by 2 pi is equal to del by lambda. It is for consecutive difference. Second one, destructive. Phi is equal to 2n minus 1 into phi, where n is equal to 1 to n and so on. It will be varying. And when we are discussing about the amplitudes in the maximum point to minimum point. When we are discussing about the amplitude maximum condition, so amplitude max is equal to a1 plus a2. a1 plus a2. And when we are discussing about the intensities, it is root I1 plus root I2 whole square. And for this minimum, A minimum. So first one is your constructive interference and second one is your destructive interference. A minimum is equal to A1 minus A2, okay, which is equal to root I1 minus root I2 whole square. Root I1 minus root I2 whole square. And when we are discussing about the average intensity is I average is equal to I max plus I minimum by 2. Average intensity is I max plus I minimum by 2, which is equal to I1 plus I2, which is equal to, it is A1 square plus A2 square. Okay. Now, when we are discussing about the average ratios, I max by I minimum equal to, it is root I1 plus root I2 whole square by root I1 minus root I2 whole square. Is equal to, I'm going to write the amplitude A max by A minimum whole square. This is your ratios with respect to your intensities and amplitudes. Okay, so for this condition, we'll do some problems, then we'll go to the Young's double slit fringes. Okay, take a question on this. First question. If two waves represented by y1 is equal to 4 sine omega t, y1 is equal to 4 sine omega t, and y2 is equal to 3 sine omega t plus 5 by 3. y2 is equal to 3 sine omega t plus 5 by 3. Omega t plus 5 by 3. Okay, interference at a point. Find out the amplitude of the resultant wave. So the amplitude, the relation is A is equal to square root of the resultant. A is equal to square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. This phi is nothing but your phase difference. And it is your A1 and it is your A2. I'll read the question again. If two wave represented by y1 is equal to 4 sine omega t and y2 is equal to 3 sine omega t plus 5 by 3, interference at a point, find out the amplitude of the resultant waves. The resultant wave amplitude A is equal to square root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. So amplitude is 4, A1, A2 is 3, cos phi value is 5 by 3. Okay, so try to find your resultant amplitude. Yeah.
Find the answer. Root 37, sir. Root 37. Okay. Root 37 now the square root பண்ணும்போது approximate answer சொல்லும்போது approximate and idea depends upon the options. So the answer is approximate 6. Amplitude is approximate 6. So நீங்க வந்து 6 square 36 ன்னு சொல்றீங்க. The answer will be approximate 6.1 something. Yes. Yes. So you are going to discuss about the approximate. The round off. So it is 6. The answer is 6. Amplitude. Answer is 6. Okay, next question. Next question. Next question. The intensity variation, root 36 is 6, sir. Yes, my root 36 is 6, but root 37 is approximate 6.1 or lesser than 6.1 also. When you're taking the lesser term, it is near to the value of 6. Okay, so it depends upon the answer. If it is near to the value, so if it is 6, we can take the 6 value. It was correct only. Near values we are discussing here. Okay, next question. The intensity variation in the interference pattern, obtained with the help of two coherent sources. I'll repeat the question. The intensity variation in the interference pattern obtained with the help of two coherent sources is 5% of the average intensity. Find out the ratio of intensities of the two sources. They're going to find the ratio intensities of the two sources. So that means they have given the maximum intensity, or when we are discussing about the intensities, other difference which is 5%. Assuming when we are discussing about the intensity max, okay, so 100% plus 5%, so it is 105. Okay, and when we are discussing about the minimum, it is 100 minus 5%, so it is 95. So I max and I minimum is 105 and 95. Okay, now when you're taking the relation, it is cancelled out. It is 21 by 90. Okay, so we know that intensity maximum and intensity minimum ratio is equal to, it is nothing but A1 plus A2 whole square by A1 minus A2 whole square. So which is equal to 21 by 90. Now we are going to find the ratio for A1 by A2. We need to find the ratio for A1 by A2. Ratios for A1 by A2. So try to solve it. So either on the squares, you can take the square roots. After that, you have to cancel out some terms and cross multiply it. You have to solve it. So here they have given intensity max and minimum ratio. So amplitudes A1, A2 ratio we need to find.
the ratios. So just check whether you are getting A1 by A2 as 2.05 by 0.05. One 1681.1. Yes, ma'am. Yes. Okay. But we are not going to discuss about the squares. Okay, fine. So it is A1 square by A2 square is 1680 raised to 1. But before that, try to find amplitudes A1 and A2. Find the ratio for A1 by A2. Others, please do it. Try to find the ratios. A1 by A2 உங்களுக்கு இது வரதான் check பண்ணிக்கோங்க. 2.05 by 0.05. Okay. So you try பண்ணுங்க answer வந்து so when you do it A1 by A2 is nothing but 2.05 by 0.05. Okay. So when you take the relation and the decimal points எல்லாம் நீங்க cancel பண்ணா it will be 41 by 1. You'll get 41 by 1. When you get 41 by 1, so when you do the squares, you'll get this answer. Or the answer when note பண்ணிக்கோங்க, you can try it later. Okay, so next question. Sorry, next one. Next heading. Young's double slit experiment. Sir, 1681 by 1. Yes, sir, done. Okay. Yes, 1681 by 1. 1681 by 1. 1680 by 1. Okay. Okay, so we'll take the next heading. Just take the next heading. Young's double slit experiment. In bracket, dark and bright fringes. In bracket, dark and bright fringes. Young's double slit experiment in bracket, dark and bright fringes. Okay, so first one, so we'll see the conditions directly. So inge on the distances so there are some two slits are there, two openings are there. So it is your slit S1, it is your slit S2. Okay, so the distance between the two slits is small d. So on the formulas it is your small d, and screen the distance is capital D. The distance is capital D. Now one by one we'll see. So for the brighter fringe, condition for, you can make a heading in the condition for bright and dark fringe. Condition for bright and dark fringe. For bright and dark fringe. The first one, bright fringe. First one, bright fringe. For the bright fringe, path difference, del. Del is path difference. Del equal to 2n into lambda by 2.
del equal to 2n into lambda by 2. 2n into lambda by 2, or we can say for path difference del is equal to n lambda. Second one, the distance of nth bright fringe. The distance of nth bright fringe from the central bright fringe. The distance of nth bright fringe from the central bright fringe. Xn is equal to n into d lambda by small d. I'll repeat. Second one, the distance of nth bright fringe from the central bright fringe. Nth bright fringe from the central bright fringe. Xn is equal to n into d lambda by small d. Next one, third one, it is a dark fringe. Third one, dark fringe. The path difference del is equal to 2m minus 1 into lambda by 2. Path difference del is equal to 2m minus 1 into lambda by 2. It is for darker fringe. Fourth one, the distance of mth dark fringe. Distance of mth dark fringe from the central bright fringe. Distance from mth dark fringe from the central bright fringe. So xm is equal to 2m minus 1 into capital D lambda by 2d. 2m minus 1 d lambda by 2d. Next one, fringe width. Next one, fringe width. Fringe width, the symbol is beta. Beta is equal to distance between two successive bright or darker fringe. Distance between two successive brighter or darker fringe. Brighter fringes distance or darker fringe difference. So it is xn plus 1 minus xn is equal to, it is n plus 1 d lambda by small d minus n, it is d lambda by small d. Minus n d lambda by small d. So we can take beta is equal to, when you're taking the difference, it is d lambda by small d. Is your beta. Fringe width. Okay. So from this relation, we'll do a problem. First problem. Laser light of wavelength 630 nanometer. Laser light of wavelength 630 nanometer. Incident on a pair of slits. Produces an interference pattern. I'll repeat. Laser light of a wavelength 630 nanometer incident on a pair of slits produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 millimeter. Separated by 8.1 millimeter. 8.1 millimeter. Full stop. A second light produces an interference pattern. In which the fringes are separated by 7.2 millimeter. 7.2 millimeter. Calculate the wavelength of the second light. I'll repeat the question. Laser light of wavelength lambda 1 is 630 nanometer. So produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by, so it was separation, bright fringes are separated by 8.1 millimeter. Okay, and for the second light produces an interference pattern in which fringes are separated by 7.2 mm. We are going to find the lambda 2. Okay, wavelength lambda 2.
So the relation, when we are discussing about the fringes and the widths, the relation is beta is equal to lambda d by small d. Beta is equal to lambda d by small d. So when you're taking a ratio, small d and capital D, it will be a constant. So slit openings, difference between the slits and the slit under the screen, both will be constant when you're taking the relation. So it is beta 2 by beta 1 is equal to lambda 2 by lambda 1. From this relation, try to find lambda 2. Find lambda 2. Try to find lambda 2 from this. How much, Emma? How much? 560. Yeah, 560. 560 nanometers. 560 nanometers. It is not 614, 560. Lambda 2 is, we need to find, beta 2 is 7.2 millimeters and beta 1 is 8.1. So it is 7.2. The relations mm will get cancelled, units mm will get cancelled. 7.2 into 8.1, 7.2 by 8.1 into 630. The relation is 560 nanometer. 560 nanometer. Okay, next question. So answer மட்டும் note பண்ணிக்கோங்க. Next question. Next question. In Young's double slit, light of wavelength 6 into 10 power minus 7 meters. Light of wavelength 6 into 10 power minus 7 meters. 6 into 10 power minus 7 meters. Minus 7 meters. The slit are 0.1 centimeters apart. The slit are 0.1 centimeters apart. And the screen is placed 1 meter away. And the screen is placed 1 meter away. 1 meter away. Okay, calculate angular position. Calculate angular position of the 10th maximum in radian. Calculate the angular position of the 10th maximum in radian. Second one, okay, இப்போ clear-ஆ இருக்கா? ஓகே, கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கும், மார்னிங்ல இருந்து கொஞ்சம் ஷஃபிள் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ clear-ஆ இருக்கா? வாய்ஸ், ஆடியோ, வீடியோ? Clear, sir. ஓகேமா. திரும்ப issues வருது. Okay, we'll read the question. In Young's double slit experiment, wavelength is 6 into 10 power minus 7 meters. Slit are 0.1 centimeter apart. Screen is placed 1 meter away. Angular position of the 10th maximum in radians. Angular position of the 10th maximum in radians. Okay. Second one, separation of two adjacent minima. Separation of two adjacent minima. We are going to find these two relations. From one by we'll say. So they have given the lambda is equal to 6 into 10 power minus 7 meters, and they have given the small d is 0.1, and capital D is a distance 1 meter, and they have given the number n is nth term, so it is n is equal to 10th maximum. Okay, and we are going to find the angular position. So it is theta n. So theta n is equal to lambda d by theta n is equal to lambda by small d. N lambda by small d. Second one, we are going to find beta. Beta is equal to, it is lambda d by small d. Is lambda d by small d.
So try to find theta n, and it should be in radians and beta. Okay, we are going to find. Theta n is equal to 7 into 10 to the power of minus 6. No, ma. 6 into 10 6 into 10 power minus 6. minus 3. Yes, 6 into 10 power minus 3. 6 into 10 power minus 3 radians is theta n. Okay, and what about beta? Sir, first one 10 to the power of minus 5 தான் sir வருது. First one 10 power minus 5 வருதா? இல்லமா 6 into 10 power minus 3 வருது first one. Lambda வந்து 6 into 10 power minus 7. N value 10. D value is, it is your 0.1 centimeters. We need to convert into meters. 6 into 10 power minus 4 beta. Beta is 0.6. Yes, 6 into 10 power minus 4. Yes, correct. So check பண்ணிக்கோங்க. Okay, okay, got it. Okay, next one. Next question. Next question. Next question. In Young's double slit experiment, Young's double slit experiment, the fringes are formed. The fringes are formed at a distance of 1 meter. Fringes are formed at a distance of 1 meter from double slit separation of 0.12 millimeter. Of 0.12 millimeter. Calculate in the first question. The distance of third dark. The distance of third dark band from the center of the screen. Distance of third dark band from the center of the screen. Next one, second one. The distance of the third bright band from the center of the screen. So we need to find the distance for the brighter and darker bands. And lambda is 6 into 10 power minus 7 meters. Lambda is 6 into 10 power minus 7 meters. Okay, so for the darker bands and the brighter bands, for first of all darker band, but it is xm is equal to 2m minus 1 into capital D lambda by 2d. 2m minus 1 into d lambda by 2d. And the second one, it is xn for the, it is for darker and it is for brighter. So brighter, it is xn is equal to n capital D lambda by small d. N capital D lambda by small d. So they have given the distances. Capital D is your 1 meter and small d is your 0.12 millimeter. Lambda is 6 into 10 power minus 7. And they have given m is 3 because it is your third term. M is equal to 3. And for the second question also, n is equal to 3. So try to find xm and try to find xn. Convert everything into meters. It will be useful.
XM is 0.3. No, ma. It is 1.25 centimeters. Yes, ma, correct. Yes, 125 into 10 power minus 4 or else 1.25 centimeters. Yeah, correct only. Others? Try பண்ணுங்க கொஞ்சம். One point eight into 10 power minus 3. 1.8 into 10 power minus 3. Edma for brighter Xn, it is 1.5 into 10 power minus 2 or 1.5 centimeters or 0.5 வராதுமா செக் பண்ணிக்கோங்க 1.5 centimeters. Xn வந்து 1.5 centimeters. Now 1.5 centimeters and சொல்றேன், you can convert into meters also. So meters na 1.5 into 10 power minus 2 meters. So check it centimeters or meters. கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. லெவல்ல தான் இப்போ வரும். 150 into 10 power minus 4. 150 into 10 power minus 4. We can say that 150 into 10 power minus 4. Okay. Okay, answers from the. So for this brighter, it is 1.5 centimeters. Brighter, it is 1.5 centimeters. 1.5 centimeters for brighter, it is Xn. And Xn darker on the darker is around 1.25 centimeters. Now, centimeters are good, you can convert into meters also. Answers note panikonga, please. Okay. Or answers note panikonga. You can try it later. Let's see the next question. Okay, next question. The path difference between Okay, next question. The path difference between two interfering waves. The path difference between two interfering waves at a point. Two interfering waves at a point. On screen is 171.5 times. On screen is 171.5 times. I'll repeat the question. The path difference between two interfering waves at a point on screen is 171.5 times the wavelength. Okay, 5 times the wavelength. If the path difference is 0.01029, what is the wavelength lambda? The question is path difference between the two interfering waves at a point on screen is 171.5 times lambda. If the path difference is 0.01029 centimeters, find the wavelength.
So path difference wavelength, it was directly proportional. So you can mention path difference is 0.01029 is equal to 171.5 times lambda. So it's 171.5 lambda. Okay, so from this relation, we are going to find lambda here. So try to find lambda from this. Six into 10 power minus 5. 6 into 10 power minus 5. Unit ma centimeter, meter, kilometer. Okay, 6 into 10 power minus 5 centimeter. 6 into 10 power minus 5 centimeter. Okay, others please check பண்ணிக்கோங்க. Okay, sir, solve it, sir. Okay, fine. ஒன்றும் இல்லைம்மா, just take lambda is equal to, just divide lambda is equal, because it is 171.5 times lambda. Lambda is equal to 0.01029 by 171.5. Okay, நான் வந்து ஃபுல்லா பவர் டர்ம்ஸ்ல எடுத்துக்கிறேன். எடுத்தா 1029 into 10 power minus 12345, 10 power minus 5 by 171.5. Okay, when you divide it, you'll get the relation. நீங்க வந்து just 1029 by 171 try பண்ணாலே almost you'll get the answer. Approximate answer அது வரும். Or else suppose உங்களுக்கு வந்து இது difficult இருந்தா, okay, இதுக்கு difficult இருந்தா, suppose sometimes என்ன பண்றீங்கன்னா, இது வந்து 171.5 இருக்கு. 171.5 நான் என்ன பண்றேன்னா, I'll convert into 343 by 2. Again, 343 by 2 is nothing but your 171.5. So இது வந்து 2 multiply பண்றீங்க. 1029 into 2 into 10 power minus 5 by 343. இது கொஞ்சம் easy ஆகும். You can try like this also. Suppose உங்களுக்கு வந்து decimal point difficult இருந்தா, so you can try like this. Okay. Divya Vayapuri, என்னாச்சுமா திவ்யா? Sir, right. So நீங்க வந்து practice பண்ணுங்க. Okay. So we'll see in next class. And ma'am வந்துட்டாங்கன்னு தெரியல இன்னும். I'm going to check it. And Monday last day நான் வந்து rush பண்றதுக்கு reason இருக்கு. No sir, nothing. Okay. So நான் rush பண்ணிட்டு இருக்கேன். I know that. But அது வந்து நீங்க எல்லா டாபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். எல்லா டாபிக்ஸ் படிக்காதீங்க. Only அந்த ரிலேஷன்ஸ் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்ரெடி நீங்க வந்து என்னென்ன கான்செப்ட் படிச்சிருக்கீங்களோ அது டீட்டெயிலா போங்க போதும். ஓகே, நான் ப்ரிஃபர் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் புக் ஃப்ரம் யுவர் வால்யூம் கிளாஸ் 12th, ஃபர்ஸ்ட் புக் வால்யூம் ஃபுல்லா வால்யூம் 1. சார் எஸ்மா, யார் இது? அனந்த், எஸ்மா, டெல் மீ. சார் நீங்க அனுப்புற அந்த அம்மா கல்வியகம் அந்த அது ஃபார்முலா தமிழ் மீடியம்டா. அது இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கு என்ன? இல்ல சார், ஆனா அதுல நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு சார்.
இருக்கு அதுல இருக்கு. ஆமா ரைட். அந்த ஃபார்முலா இது பண்ணலாம். எல்லாமே ஒண்ணுதான். எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட் புக் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான். ஓகே, எல்லா டெக்ஸ்ட் புக் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான். நான் அதுல வந்து செலக்டடா கொடுக்குறேன். அவ்வளவு எல்லா ஃபார்முலாஸ் நான் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. ஓகே, நான் என்ன அந்த ஆல்ரெடி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த புக்ஸ் பாருங்க. அதுல நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து நீங்க ஏலன் எடுத்தாலும் இது இல்ல வேற தனியா புக்ஸ் இருக்கு. அதுல எம்டிஜி புக்ஸ் இருக்கு. எம்டிஜில புக்ஸ் இருக்கு. எம்டிஜில வந்து கிளாஸ் 11th ஒரு புக் இருக்கு நினைக்கிறேன். 12th வந்து நான் தேடுறேன். அது கிடைச்சிச்சு நான் அதை Are these formulas enough, sir? So formulas enough na I'm just giving for your practice alone. நீங்க formulas base பண்ணி நீங்க பண்ண முடியாது. இது we have to practice your theory questions also. Okay, try to practice your theory questions also. Because of the time consuming only, I'm just rushing it up. So those formulas are for your practice. அவ்வளவுதான். எது நீங்க வந்து சொன்ன புக்ல there are some formulas listed பண்ணிருக்கீங்க. Theory questions application oriented as வருமா சார்? வருமா. நான் வந்துட்டேன். தியரி கொஸ்டின் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ரொம்ப டீடைலா இருக்காது. ஸோ நீங்க வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட். காக்கும்போது டீடைல் இன்டெப்தா இருக்கும் அவ்வளவுதான். விச் வில் பி மோர் சார்? விச் வில் பி மோர்னா அது விச் வில் பி மோர்னா கொஞ்சம் தியரி ஆர் சம் வந்து அது கொஞ்சம் அசம்ஷன் கஷ்டம் தான். ஓகே, தியரி பேஸ் பண்ணி இருக்கலாம். இன்னும் வந்து சம்டைம்ஸ் இங்க உங்களுக்கு இந்த டிலே வருது. மேபி உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த வாட்டி நீட் எக்ஸாம் ஈஸியா இருக்கலாம். So in the issues we cannot able to judge it. Maybe sometimes it was possible. உங்களுக்கு இந்த வாட்டி ஈஸியா இருக்கலாம், இல்ல டிஃபிகல்ட்டாவும் இருக்கலாம். பிகாஸ் டைம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. சார் I'll be there in 5 minutes late. Sorry. Okay ma'am. Okay. Okay. And can I see your faces? Monday on the last day and சொல்லிட்டேன். And நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து பிசிக்ஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் அந்த என்னோட சஜஷன் என்னன்னா டுமாரோ எனி கிளாஸ் இருக்குமா? நாளைக்கு இல்லமா, நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது, மண்டே மட்டும் தான். அண்ட் கிளாஸ் 12th வந்து வால்யூம் 1 ஃபுல்லி செமிகண்டக்டர்ஸ் ரியாப்டிக்ஸ். ஓகே, கிளாஸ் 11th வந்து ஃபர்ஸ்ட் புக் ஃபுல்லா. ஓகே, அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்க வந்து இதே நீங்க வந்து டீட்டெயிலா படிச்சுட்டு பயாலஜி நீங்க கிளியரா படிச்சா மச் பெட்டர். ஓகே, ஒரு தடவை உங்க ஃபேஸஸ் பார்க்கலாமா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நான் பார்க்கவே இல்லை இது வரைக்கும். மேபி மண்டே வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே முடியாது. ஐ திங்க் சார். நோன் ஃபேஸஸ்னா எனக்கு வந்து அனந்த் தெரியும் நல்லா. அனந்த் நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் மகாலட்சுமி தெரியும் எனக்கு. அனந்த் தெரியும் எனக்கு. அனந்த் நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் சார் ஆன் மண்டே செல்வகுமார், ஒலிவியா பிரின்சி, வித்யா ராஜ், ரெஹமத் பி, தமிழ் பாலகிருஷ்ணன், வெங்கடேஷ், கமலேஷ் போட்டு பெருசா வச்சிருக்கான், சந்துரு, ஸ்ரீ கைலாஷ், மிதுன் கிருஷ்ணா, ஓகே, காவ்யநந்தினி, பிரியதர்ஷினி. வை மண்டே த லாஸ்ட் டே சார்? வை மண்டே லாஸ்ட் டேனா நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோமோ தெரியுமா உங்களுக்கு? திவ்யா வயாபுரி, மகா, செல்வியா, கல்யாணி. ஓகே ஃபைன். அதர்ஸ் தெரியல, ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் ஃபைன். ஓகே, 6th May. So have we started on 6th May? 6th May ஸ்டார்ட் பண்ணோமா நம்ம? Yes, I think so. Wednesday நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கரெக்ட், 6th May. Yes sir, yes correct. So நீ வந்து கிளாஸஸ் ஐ திங்க் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணல. ஆக்சுவலி வந்து ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அது ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கும் 8th, 9th and 10th. நீங்க வந்து எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ 8th, 9th, 10th 3 days கண்டினியூஸா உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 8th வந்து ஒன்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 3 hours கிளாஸ் மாதிரி டெஸ்ட் மாதிரி இல்லாம 50 கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், 150 கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி. Date was announced on 5th May and class started on 6th May. Yes ma, I think 5th நான் வந்து பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 5th ஓகே, வெனஸ்டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் பிகாஸ் டியூஸ்டே ரஷ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் 5th வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே ரைட். So we'll see on Monday. Okay, நம்ம டிசைட் பண்ணலாம், no issues.
ஓகே மேம் சுதா மேம் இருக்கீங்களா? ஓகேமா பாய். ஸோ வில் சி ஆன் மண்டே. அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து மண்டே டெஸ்ட்டுக்கு ஐ ட்ரை டு ப்ரிப்பேர் இட். உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் எரராக இருக்குது, அது அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் கொஷின்ஸ், அது வரல. ஸோ இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்காது. ஸோ யூல் கெட் த கொஷின்ஸ். ஓகே ஸோ வில் சி தட். ரைட், மண்டே வில் சி. அண்ட் மண்டே உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகேம்மா பாய். ஓகே பாய். ஸோ மேம் வர வரைக்கும் ஜஸ்ட் வெயிட். மேம் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் லீவிங். வில் சி ஆன் மண்டே.